A copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3. Explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. Item number 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp,
And given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites
We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1. The National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers such as silk, wool and jute, man-made fibers and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skilling ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode
They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, One District, One Product ODOP initiative and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore
in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, RITES have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated RITES. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years. Starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C. Launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri.
Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the portfolio investment scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures.
I propose to set up a high-powered Education to Employment and Enterprises Standing Committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated.
Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through challenge route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences. 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister,
We established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakigadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through a credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry, enhanced creation of livestock, dairy, and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity
through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya.
I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings
from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees.
they need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine.
India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards Ind AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters.
In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries,
to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach,
Government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant and animal and wildlife products accounting for about 70% of interdicted cargo will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind.
1.5 hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। நிதியாண்டிற்கான பட்ஜெட் தற்பொழுது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. சுமார் 1.5 மணி நேரம் அந்த பட்ஜெட் உரையை நிகழ்த்தி முடித்திருக்கிறார் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன். பல்வேறு அறிவிப்புகளையும் அவர் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதில் என்னென்ன எதிர்பார்ப்புகள் இந்த பட்ஜெட் மீது இருந்ததோ அதனை முழுமையாக இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பூர்த்தி செய்திருக்கிறதா என்ற கேள்வி முக்கியமாக இருந்திருக்கிறது. மிக முக்கியமாக தனிநபர் வருமான வரி அந்த வரம்புகளில் எந்த விதமான மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. 2 விதமான வரி முறைகள் பின்பற்றப்பட்டு வருகின்றன. நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம், அதே போன்று ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம். இந்த இரண்டிலையுமே எந்த விதமான மாற்றமும் அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் அந்த ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கான அந்த காலங்களில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதே போன்று அந்த ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் செய்வதற்கான அந்த ஃபார்ம் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட படிவம் விரைவில் வெளியிடப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் 1000 புள்ளிகள் வரை சரிந்திருக்கிறது. காலை முதலே அது சரிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கும் நிலையில் அது மேலும் சரிவை சந்தித்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் இதில் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. இந்த 2026 மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் தமிழ்நாடு சார்ந்த அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா? மிக முக்கியமாக தமிழ்நாடு, வெஸ்ட் பெங்கால், அதே போன்று அசாம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் அதனையொட்டி அறிவிப்புகள் வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரைக்கும் சில அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஆனால் தமிழ்நாடு தரப்பிலிருந்து என்ன கோரிக்கைகள் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டதோ அந்த கோரிக்கைகள் சார்ந்த அறிவிப்புகள் எதுவும் இடம்பெறவில்லை. அதையும் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. அதே போல இந்த 2026 பட்ஜெட்டை பொறுத்தவரைக்கும் இது யுவசக்தி, அதாவது பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கான பட்ஜெட்டாக அமையும். அந்த அடிப்படையில் இந்த பட்ஜெட் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நிதியமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். அந்த அடிப்படையில் என்னென்ன அறிவிப்புகள் வெளியாக இருக்கின்றன, உண்மையில் அது எந்த வகையில் பலன் அளிக்கக்கூடியது போன்ற கேள்விகளும் இதில் இருக்கின்றன. அப்படியான வகைகளில் இந்த மத்திய பட்ஜெட் எதை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட பட்ஜெட்டாக அமைந்திருக்கிறது? நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தது போல இளைஞர்களுக்கு பலனளிக்கும் வகையில் இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்கிறதா போன்ற கேள்விகளும் இருக்கின்றன. அந்த வருமான வரியில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லாத ஒரு பட்ஜெட்டாக இது அமைந்திருக்கிறது. கடந்த முறை நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமில் அந்த ரிபேட் அளவு என்பது அதிகரிக்கப்பட்டது. அது 1 லட்சம் ரூபாயாக இந்த முறை அதிகரிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் அப்படியான அறிவிப்புகள் எதுவும் இதில் இடம்பெறவில்லை. அதே போல இந்த NRI அவர்களுக்கான சில சலுகைகள் இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதையும் பார்க்க முடிகிறது. அதே போல நிறைய கல்வி நிறுவனங்களுக்கான அறிவிப்புகள், குறிப்பாக ஆயுர்வேத கல்வி நிறுவனங்கள், அதே போன்று யோகா, அதனை ஊக்குவிப்பதற்கான சில அறிவிப்புகளும் இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. மிக குறிப்பாக துணை மருத்துவ படிப்புகள், அதாவது அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய
ஆட்டோமெட்ரி போன்ற அந்த படிப்புகள் அதற்கான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் 1 லட்சம் ப்ரொஃபஷனல்ஸை உருவாக்குவதற்கான அந்த முறைகளில் ஈடுபடுவோம் என்றும் இந்த நிதி மத்திய பட்ஜெட்ல அறிவிப்பாக வெளியாக இருக்கிறது. இந்த பட்ஜெட் யாருக்கான பட்ஜெட்டாக அமைந்திருக்கிறது என்ற அந்த கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்வதற்காக ஆடிட்டர் திரு சுந்தரராமன் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். அதே போல பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதியும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். பொருளாதார வல்லுநர் திரு ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசனும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார். முதலில் திரு ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் இப்போ இந்த பட்ஜெட் முழுமையாக கவனிச்சிருப்பீங்க. எதை மையப்படுத்திய பட்ஜெட்டாக இது அமைந்திருக்கிறதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் படிக்க வேண்டிய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் படிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி நான் சொல்கிறதோட பங்குச்சந்தை சொல்லுது. பங்குச்சந்தை 30 பாயிண்ட் 40 பாயிண்ட் ப்ளஸில் இருந்தது. இப்போ நான் பேச இறங்கி 1200 பாயிண்ட்டு குறைஞ்சிருச்சு. 2300 பாயிண்ட்டு நம்ம பேச பங்குச்சந்தை என்ன சொல்லுது? ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் படிக்க வேண்டிய ஸ்பீச்சை அம்மையார் படிச்சிருக்கிறாங்க. எந்த ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஒன்றும் கிடையாது, ரியல் எஸ்டேட்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாது. விவசாயம்தான் நம்ம ஊரில் மேக்ஸிமம் ஜாப் க்ரியேஷன். விவசாயத்துக்கு என்ன கேட்டால் தேங்காய் மரம் நடுறேன், முந்திரிக்கு ஏதோ பண்ணுறேன், சாஃப்ரனுக்கு ஏதோ இந்த சாண்டல்வுட்டுக்கு ஏதோ பண்ணுறேன்னு அப்படியே தத்தாம்போக்கா சொல்லிட்டாங்க. அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்ன, ஃபர்டிலைசருக்கு என்ன, இந்த மன்ரேகாக்கு என்ன அலோகேஷன் ஒன்றுமே கிடையாது பட்ஜெட்டில். அந்த இன்கம் டேக்ஸில் யாருக்கு என்ன ஃபைனு, யாருக்கு என்ன ப்ராசிக்யூஷனுங்கிறது தான் பேசு. கடைசியில் பங்குச்சந்தைக்கு கடைசியில் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஸ்டிங் இன் த டெய்ல் அப்படின்னு. கடைசி நிமிஷத்தில் இந்த எஸ்டிடி டேக்ஸை நாங்கள் ஏற்றுறோன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி கேபிட்டல் இந்த ஷேர் பைபேக்கில் ப்ரமோட்டர்ஸ்க்கு டேக்ஸை ஏற்றுறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்கள் கம்ப்ளீட்டாக டிசப்பாயிண்டட் ஆகிட்டாங்க. ஏன்னா ஒரு ஜாப் க்ரியேஷன் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஜாப் க்ரியேஷனுக்கு ஒன்றும் ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு ஜாப் க்ரியேஷனில் ஒன்றுமே கிடையாது இதில். அதே மாதிரி இப்போ இந்த அமெரிக்கன் டேரிஃப்னால் இப்போ கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற டெக்ஸ்டைல், லெதர், ஆட்டோ காம்பனன்ட்ஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கும் எந்த ரிலீஃபும் கிடையாது. இந்த எவ்வளோ இன்சென்சிட்டிவ் பட்ஜெட்டுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கச்சா எண்ணெய் விலை எல்லா இடத்துலையும் இறங்கிட்டு இருக்குது. இந்த கச்சா எண்ணெய் விலை இறங்குற சமயத்தில் இன்றைக்கி எல்பிஜி சிலிண்டரில் 50 ரூபா ஏற்றிருக்காங்க கமர்ஷியல் சிலிண்டரை. ஏதோ ஜிடிபி க்ரோத்துன்னு பேசுகிறாங்க. இந்த ஜிடிபி நம்பர் பொய்ன்னு ஐஎம்எஃப்ஏ சொல்லிட்டாங்க. C- அப்படிங்கிற மார்க்கை கொடுக்குறோன்ட்டாங்க. இவங்களுக்கு அட்வைஸராக இருந்த அரவிந்த் சுப்பிரமணியமே ஆக்சுவல் ஜிடிபி க்ரோத் 3%ங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, நாமினல் க்ரோத்துன்னு ஒன்று இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ரியல் க்ரோத்துன்னு ஒன்று இருக்குது. நாமினல் க்ரோத் மைனஸ் இன்ஃப்ளேஷன் தான் ரியல் க்ரோத்து. நாமினல் க்ரோத்தில் இன்ஃப்ளேஷன் 0.5% தான் இருக்குது. இந்தியாவில் விலைவாசியே ஏறலை, 0.5% தான் விலைவாசி ஏறி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரே வருஷத்தில் ஆஸ்திரேலியன் டாலருக்கு அகென்ஸ்டாக 30%, சிங்கப்பூர் வெள்ளிக்கு அகென்ஸ்டாக 30%, டாலருக்கு அகென்ஸ்டாக 10%, பிரிட்டிஷ் பவுண்டுக்கு அகென்ஸ்ட்டு 15% இந்த விலை விழுந்திருக்கு. இதனால் என்ன ஆகுங்கிறத சொல்லிடுறேன். பருப்பு வகைரா விலை ஏறப்போகுது, ஏறி இருக்குது. பாமாயில் விலை ஏறி இருக்குது, முட்டை விலை ஏறி இருக்குது. எல்லா விலையும் ஏறின அப்புறம் கூட டிஃப்ளேட்டரை 0.5 கணக்கு போட்டு இல்லாத குரோத்தை இருக்குதுன்னு சொல்கிறது தான் இந்த கிளியராக ஸ்டாக் மார்க்கெட் சொல்லுது. இதை தான் ஐஎம்எஃப்பும் சொல்லியிருக்காங்க. இதனால தான் பங்குச்சந்தையில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் வெள்ளை எடுத்துகிட்டே இருக்கிறாங்க. 1,60,000 கோடி போன வருஷம் போயிருக்கு. ஜான்வரியில் ஒரு 20,000 கோடி போயிருக்கு. பிப்ரவரியில் இன்றைக்கி தொடக்க நாள். இன்றைக்கி அடி போட்டு 3000 பாயிண்ட்டு கீழே நிஃப்டி சென்செக்ஸு. இன்றைக்கும் பணத்தை வெள்ளை எடுத்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. இந்த பணத்தை வெள்ளை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஆர்பிஐ உதவி செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க டாலரை விற்று. ஆக மொத்தம் பணத்தை முதலீட்டாளர்கள் வெள்ளை எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்காங்க. வேலை தேடுற இளைஞருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, விவசாயிக்கு ஒன்றும் கிடையாது, கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு ஒன்றும் கிடையாது, டெக்ஸ்டைல், லெதர் இது மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒன்றும் கிடையாது. இன்கம் டேக்ஸில் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸை இப்படி பண்ணுவோம் அப்படி பண்ணுவோன்னு சொல்லிவிட்டு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸை பற்றியே பேசலை. ஃபேமிலி இன்கம் டேக்ஸ்னு ஒரு புருடாவை கிளப்பி விட்டாங்க, அதை பற்றியும் ஒன்றும் பேசலை. என்ன பண்ணியிருக்காங்க,
ஷார்ட் டேர்ம் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸை ஏற்றிருக்காங்க. இது எஸ்டிடிங்கிறத ஏற்றிருக்காங்க. சாரி, செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ், நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன். செக்யூரிட்டிஸ் டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸை ஏற்றிருக்காங்க. இது பேசிக்லி என்ன, எஃப்என்டோவில் விளையாடுறவங்களோட டேக்ஸை ஏற்றிருக்கிறாங்க. ப்ரமோட்டருக்கு ஷேர் பைபேக் பண்ணுறவங்கள டேக்ஸ் ஏற்றிருக்காங்க. அதனால் இதை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியும் ஒன்றும் கிடையாது. ஆக மொத்தம் நான் எப்போதும் சொல்கிற மாதிரி பெரும் முதலாளிகளுக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்து செய்கிற பட்ஜெட் தான் இது. பெரும் முதலாளிகள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போ பாருங்கள், இன்றைக்கி கமர்ஷியல் சிலிண்டர் விலையை ஏற்றிருக்கிறாங்க 50 ரூபா. கச்சா எண்ணெய் விலை ரேட்டு குறைஞ்சிருந்து தான் நீங்கள் வந்து எல்பிஜி சிலிண்டர் விலையை குறைக்கணும், பெட்ரோல் விலையை குறைக்கணும், டீசல் விலையை குறைக்கணும். ஆக மொத்தம் இந்த பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமே கிடையாது. அக்ரிகல்ச்சரை பற்றி பேசவே இல்லை. கேட்டால் அனெக்ஸ்டரை படிப்பீங்க, அனெக்ஸ்டர் 1 மணி நேரத்தில் வரும், அனெக்ஸ்டரை படிச்சிடலாம். மன்ரேகாவை பற்றி நாங்கள் சொன்னது என்ன, இது ஒரு டிமாண்ட் ட்ரிவன், மக்களாக கேட்டு வாங்கி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியதை நாங்கள் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம், நாங்கள் கரெக்டாக பணம் கொடுப்போன்னு. அந்த விபி ராம் பில்லை எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னே பேசலை. போன தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் போது சொன்ன மதுரை எய்ம்ஸ் இப்போ 30% ஃபுல்லாக இருக்குது, முடிச்சிருக்காங்க. டிசம்பர் 26 முடிப்பாங்க. இப்போ ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயினை பற்றி சென்னைக்கு பேசியிருக்காங்க. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன புல்லட் ட்ரெயினே இன்னும் ஓடலை. என்றைக்கு ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் சென்னைக்கு வரும்னு நம்மளுக்கு தெரியும். என் வாழ்நாளில் வருமானு தெரியாது, அடுத்த 15 வருஷத்துக்கு வராது. ஏன்னா புல்லட் ட்ரெயின் கணக்கு வச்சு சொல்கிறேன். புல்லட் ட்ரெயின் இன்னும் அகமதாபாத்துக்கும் பாம்பேக்கும் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். அதே மாதிரி தான் இந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின் காரிடாரும். இதனால் வந்து மக்கள் கார்ப்பரேட்ஸ் முதலீட்டு செய்ய போகிறதில்ல, வெளிநாட்டு முதலீட்டு இந்தியாவுக்கு வரப்போகிறதில்ல. இந்த பட்ஜெட்னால் பணம் வெளில தான் போகும். நான் சொல்கிறேனோ இல்லையோ, மார்க்கெட்டில் பணத்தை வெளில எடுத்துகிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், ஆம்பூர், வாணியம்பாடி, ராணிப்பேட், மெட்ராஸில் பாடி, இது மாதிரி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் கிளஸ்டர்ஸ்லாம் எது அமெரிக்காவுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ரிலீஃப் கிடைக்கும்னு பார்த்தாங்க. 2 தனி மனிதரோட வெறுப்புனால, தட் இஸ் ட்ரம்ப்புக்கும் மோடிக்கும் இருக்கிற ஈகோ ஃபைட்னால் பல லட்சம் பேர், பல லட்சம் முதலாளிகளுக்கு கஷ்டம், பல லட்சம் தொழிலாளிகளுக்கு வேலை இல்லை. அவங்களுக்கு ஏதாவது இவங்க இந்த ரிலீஃப் கொடுப்பாங்க இந்த பட்ஜெட்டில் ஷார்ட் டேர்மில் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்றும் ரிலீஃப் கிடையாது. இதுதான் இந்த பட்ஜெட்டில் இப்போதைக்கு வந்திருக்கிறது. மீதியை வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது எல்லாமே நம்பர்ஸ் ஒன்றுமே சொல்லாததுனால அனெக்ஸ்டரில் பார்க்கணும். இன்னும் ஒன்று சொல்கிறேன், டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன். நாங்கள் இந்த வருஷத்தில் இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாரத் கோக் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியை மட்டும் பப்ளிக்கு விற்றுருக்காங்க. ஐஓபி, பேங்க் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா, மென்சாங் டக்லாம் எப்படி மேகசான் டாக்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்படியே எல்ஐசிக்கு ஹையஸ்ட் ப்ரைஸில் எல்ஐசி தலையில் கட்டியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி எல்ஐசியில் தலையை கட்டின பார்லிமெண்ட்டில் ஒத்துக்கிட்ட 32,000 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதானியில் பண்ணது இன்றைக்கி 10% அடி மார்க்கெட்டில். ஆக மொத்தம் முன்னாடி இருந்து எல்ஐசியை வந்து ஒரு பிகி பேங்க் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஒரு பேக்கெட்லேருந்து இன்னொரு பேக்கெட்டில் பணத்தை மாற்றிக்கிட்டு இதுதான் வந்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறாங்க. வருங்காலத்தில் எல்ஐசி மேலே இருந்த நம்பிக்கை மக்களுக்கு போயிடுங்கிறது தான் என்னோடய கருத்து. நன்றி திரு ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன். இணைப்பில் வந்து உங்களுடைய பட்ஜெட் சார்ந்த பார்வைகளை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு. தொடர்ந்து நம்மோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய மற்ற விருந்தினர்கள் திரு ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி, சுந்தரராமன் ஆகியோருக்கு வணக்கம். முதலில் திரு ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி, இந்த பட்ஜெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் அந்த ஐடி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறதுல கால அளவில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் முக்கியமாக நியூ டேக்ஸ் ரெஜிமில் ஏதாவது மாற்றங்கள் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அந்த ரிபேட் அமௌண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்களான்றது. ஸோ அது மாதிரியான எந்த வித மாற்றமும் இல்லை. ஆனால் ஃபாரினில் இருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தியிருக்கிற மாதிரி இருக்குது. இது இங்கே இருக்கிற ஒரு லேமேனுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குமா? இல்லை, இதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு டேட்டா நம்ம கொடுக்கணும். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 9.19 கோடி பீப்புள் வந்து ஃபைல் பண்ணுறாங்க ஆஸ் பர் 2024-25 டேட்டா பிரகாரம். அதில் 3.4 கோடி இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆக்சுவலாக பே பண்ணுறாங்க டேக்ஸ், விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 2.48% தான் டேக்ஸ் பேயர்ஸே இருக்காங்க. மற்றவங்கெல்லாம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுவாங்க, 0 டேக்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த
டேக்ஸ் வாட் எவர் இஸ் கலெக்டட், எதை ஃப்ரம் கார்பரேட்டாக இருக்கட்டும், இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கட்டும், அதை வச்சு தான் இந்தியன் எக்கனாமி என்டையரிட்டி ரன் ஆகுது, அப்பார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இது வந்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு ஏற்கனவே ஒரு கொடுத்த ஃபெசிலிட்டி தான். ஒரு 12 லட்சம் ப்ளஸ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் சேர்க்கும்போது 12.75 லட்சம் சேலரி ஒருத்தருக்கு இருக்குன்னா அவங்களுக்கு டேக்ஸ் இல்லைன்றதே போன வருஷம் கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு வரம்னே நான் சொல்ல முடியும். இப்போ எங்கள் தொழில் சார்ந்த நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் டேக்ஸ் பே பண்ணியிருக்காங்க, இந்த வருஷம் அவங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது. அதுவே பெரிய மாற்றம். அதுவே லாஸ்ட் இயர் கொடுத்ததே அடுத்ததே பெரிய மாற்றம். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க மாற்றங்கள் எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், டூரிசம், அதை மாதிரி நிறைய செக்டார் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஒரு ஷேர் மார்க்கெட் வந்து உடனே அடி வாங்குறதுங்கிறதுக்காக நம்ம வந்து ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறாரோ இந்த ஈகோ இஷ்யூ அந்த ஈகோ இஷ்யூ அந்த மாதிரி பேசுறதுங்கிறது சரி கிடையாதுங்கிறது என்னுடைய ஒப்பீனியன். ஏன்னா இது இப்போ தான் வந்திருக்கு, இதனுடைய நம்பர்ஸ் பார்க்கணும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது, டூரிசம்க்கு இருக்குது, புதிய புதிய ஏரியாக்களில் புதிய புதிய விஷயங்கள் இந்த தடவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம வந்து ஒரு தடவை ஆராயாமல் பேசாமல் பார்க்காம அதுக்குள்ளே ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியாது. ஆஸ் இட் இஸ் கம்பேர் டு லாஸ்ட் இயர் டு இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா 100% ஜிடிபி க்ரோத் இருக்குது. நம்ம 4வதுலேருந்து 3வது இடத்துக்கான போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது, நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ என்னுடைய ஒப்பீனியனில் இண்டிவிஜுவலுக்கு ஒரு டேக்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலை அப்படிங்கிறதுக்காக இது ஒரு சரியான பட்ஜெட் இல்லைன்னு தீர்க்கமாக சொல்ல முடியாது. அதை ஒரு முதல் கேள்வியாக நான் முன் வச்சேன். ஆனால் அதை பேஸ் பண்ணி மட்டுமே இந்த பட்ஜெட்டை வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நான் சொல்ல வரல. இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லையும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாடுன்ற கேஸை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மெட்ரோ சார்ந்த அறிவிப்புகள் முன்வைக்கப்பட்டது, ஆனால் அது குறித்த அறிவிப்பு எதுவும் இல்லை. இப்போ வந்து பொதிகை மலையில் மவுண்டைன் ட்ரெயில் அப்படின்றதுக்கான ஒரு அறிவிப்பு சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி ஹை ஸ்பீட் ரயில் காரிடார் அப்படின்ற ஒரு அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கு. சென்னை பெங்களூர் அதே மாதிரி ஹைதராபாத் டு சென்னை அப்படின்றது தமிழ்நாடுக்கு இருக்கு. ஸோ முன்வைக்கப்பட்ட அந்த கோரிக்கைகள் அது நிறைவேற்றப்படலாம், ஆனால் புதிய ஒரு அறிவிப்பாக அது வெளியாக இருக்கு. அப்போ இது தேவைக்கு அதிகமான ஒரு அறிவிப்பா பார்க்கணுமா அல்லது தேவையை பூர்த்தி செய்யாத மற்றொரு புதிய அறிவிப்புக்கு இவங்க உள்ள போறாங்க அப்படின்னு? என்ன பொறுத்தவரைக்கும் இது வந்து தேவைக்கு அதிகமா கம்மியாங்கிறத விட எது தேவையோ அதை கொடுத்துருக்காங்கிறது தான் சரியான வாதம். இல்ல அதான் எது தேவை அப்படின்றதுல மதுரைக்கும் கோயம்புத்தூருக்கும் மெட்ரோ தேவை அப்படின்ற ஒன்று இருந்தது இல்லை. அதுக்குள்ள போனோம்னா அதுல நிறைய இருக்கு. இவங்க கொடுத்த டேட்டா, ஃபைல் பண்ண டேட்டா, ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன், எவ்வளோ பாப்புலேஷன், எவ்வளோ பேர் ஏறுறாங்க இறங்குறாங்கன்னு கொடுத்த டேட்டாவே தப்பு. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான ரீசன்ஸும் இருக்கு. ஸோ அதை ஆராயாம இதை சொல்ல முடியாதுங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மேடம். சரி, ஓகே. திரு சுந்தரராமன், இப்போ பெண்கள், இளைஞர்கள் அவர்களை மையப்படுத்தியதாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கும் அப்படின்னு தொடக்கத்தில் சொன்னாங்க. இப்போ அவர்களுக்கான அறிவிப்பாக இதில் என்னென்ன இருக்கு? அதாவது இதற்குரியவர் ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ஒரு ஓவரால் பட்ஜெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஓவரால் பட்ஜெட்டில் என்ன இருந்தது அப்படின்ற சொல்ல வேண்டிய கடமை என்னோடது. நீங்கள் பெண்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான 10 அம்சம் இது வந்து நீங்கள் டேக்ஸ் ரிலீஃப் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பேசுனீங்க. போன வாட்டியே 12 lakhs வரைக்கும் கொடுத்தாச்சு. பர்சனல் டேக்ஸ் அப்படின்றது கொடுக்க போயிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் அடுத்த ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபைலிங் கம்ப்ளைன்சஸ் அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். 12.75 லட்சம் அதை நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கோம். ஆனா ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல இருந்து நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் 75% சேவிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாம போகுதுன்ற ஒரு பார்வையும் முன்வைக்கப்பட்டது. டாக்ஸ் அண்ட் சேவிங்ஸ் அப்படின்றது செப்பரேட் டிசிஷன். அண்ட் 75% ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபைலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா நியூ டாக்ஸில் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருக்கு. இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காங்க சார், ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்க. சேவிங்ஸ் எக்கானமி அப்படின்ற ஒரு விஷயமே இல்லாமல் போகுதுன்ற ஒரு பார்வை வைக்கப்பட்டது இல்லை. இப்போ அந்த ஓல்ட் டாக்ஸ் ரெஜிமில் சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்திருக்கலாம்ல, ஆனால் அதை ஊக்குவிக்கிறதுக்கோ அல்லது நியூ டாக்ஸ் ரெஜிமை நோக்கி தள்ளுறதுக்கான ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இருக்கு. அதாவது ஒரு ஃபோக்கஸே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ டாக்ஸ் ரெஜிம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சேவிங்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அப்படின்றது தனி விஷயம் அப்படின்றத மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் அது முக்கியமான விஷயம். இந்த 10 டாப்ஸ் அம்சம் கியூக்காக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமாக நம்மளுடைய இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஓவராலாக பார்க்கும்போது ஃபிஸ்கல் டெபிசிட் பர்சன்டேஜ், வருமானத்துக்கும் செலவுக்கும் உள்ள வந்து துண்டு வந்து டெஸ்பைட் பீங் ஒரு க்ரோத் ஓரியன்ட் பட்ஜெட்டாக இருந்தால் கூட இது வந்து ஒரு 4.3% கர்டைல் பண்ணியிருக்காங்க. அதை கண்டிப்பாக அதை பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம். கண்டினியூவஸாக 10 லட்சம் கோடிக்கு மேலே கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு அலோகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட்டில் கிட்டத்தட்ட 12.2 lakh crores கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கான அலோகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோக்கஸ் வந்து கண்டிப்பாக Tier 2 and Tier 3 cities, முக்கியமாக பாப்புலேஷன் அபவ் 5 lakhs, அதாவது ஃப்ரைட் காரிடராக இருக்கும், ஒரு வாட்டர்வே, அந்த ஹை ஸ்பீட் ரெயில், இதெல்லாம் வந்து இந்த அம்சத்தில் வரும். நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சர்வேல குறிப்பிட்டிருக்காங்க
கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சருடைய மூலாதாரம் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் போகும்போது உங்களுக்கு அங்கே உள்ள வேலைவாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக ஒரு புவர் லிவிங் புவர் அண்ட் மிடில் கிளாஸ் இன்கம் பீப்புள் லேபர்ஸ் ஹூ ஆர் எங்கேஜ்டு அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் இது கூடுறதுக்கான முக்கியமான அம்சம். நம்மளுடைய எக்கனாமிக் சர்வேயில் குறிப்பிட்ட முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் இன்கம் பீப்புள் அதாவது டொமஸ்டிக் பீப்புள் கன்சம்ஷன் அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த ஜிடிபி வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவோட க்ரோத் அப்படின்றது குறிப்பிட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ஹைவே ரயில்வேஸ் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க, மும்பை ஆர் புனே அது மாதிரி இருக்கட்டும், ஹைதராபாத் அண்ட் சென்னை டு பெங்களூர் பற்றி. கமிங் பேக் டு மேனுஃபேக்சரிங் மேடம், 40,000 crores பீங் அலோகேட்டட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரிங் அவுட்லே. அதாவது பட்ஜெட்டில் எதுவுமே இல்லை, இருந்ததை பற்றி சொல்லாமல் இல்லைன்னு அப்படின்ற குறிப்பிட்டதை வந்து ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்ணுறதை நம்ம இதுக்காக நம்ம சொல்லணும். இப்போ இந்தியாவே மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயம் செமிகண்டக்டர். இந்தியாவோட செமிகண்டக்டர் மிஷன் 2.0 அப்படின்னு சொல்லி லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம பட்ஜெட்டில் முக்கியமாக எதிர்பார்க்கணும். பயோஃபார்மா நீங்கள் வந்து பாருங்கள், இந்தியன் ஆயில் இதில் ஆயில் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கும்போது ஃபார்மமெட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி மோர் பர்டிகுலர்லி போஸ்ட் கோவிட் நம்ம வரக்கூடிய சேலஞ்ச் போது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆன் தி பயாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் ஃபார்மமெட்டிக்கல்ஸ்க்காக 10,000 crores கண்டெய்னிங் இது வந்து பார்த்தோன்னா எது மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் கெமிக்கல் பார்க்ஸ் அண்ட் ரேர் எர்த் இன்க்ளூடிங் தமிழ்நாடு கூட அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. 5வது விஷயம் முக்கியமாக ரேர் எர்த் காரிடார் அந்த அறிவிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கேரளாவிலிருந்து ஒரு 29 கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு கிட்ட கொடுத்திருந்தாங்க. அதுல ரேர் எர்த் காரிடார் இங்க அமைக்கப்படணும்ன்ற கோரிக்கை இருந்தது. ஆனா கேரளாவுக்கு அந்த அறிவிப்பு வரல, தமிழ்நாடுக்கு வந்திருக்கு. ஆமா, நீங்க அது பாராட்டுறீங்களா இல்லையா? தமிழ்நாடு குறிப்பிட்டதை பாராட்டலாம். கேரளால ஏன் கொடுக்கலன்ற விவரம் நம்ம 2 பேருக்கும் தெரியாது. இங்க உட்கார்ந்துக்கிட்டு வரலன்றத பார்லிமெண்ட்ல கூட அவங்க எழுப்புறாங்க, பதில் சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக கேரளாக்கு ஏன் கொடுக்கல அப்படின்ற விவரத்தை பதில் சொல்லுவாங்க. MSMEs and job creations நீங்க பாத்தீங்கன்னா 10,000 crores ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ்க்கான ஒரு தனி ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. MSMEs who are supplying to central public enterprises அவங்களுக்கு உடனே கேஷ் லிக்விடிட்டி வரணுங்கிறதுக்காக ட்ரெட் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு இன்வாய்சிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. அது மூலமாக தான் கண்டிப்பாக அவங்க டிஸ்கவுண்டிங் பண்ணி அவங்களுடைய பேமெண்ட் வாங்கணும். ஸோ தட் லாங் வெயிட்டிங் டைம் 3 months 6 months இருக்காது, அவங்க உடனே அவங்கள்ட்ட லிக்விடிட்டி பேமெண்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 இம்பார்ட்டண்ட், அதை தவிர்த்து இந்த 10 அம்சத்திலே பிரதானமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா த நேஷ்னல் கிரியேட்டிவ் ஒரு சென்டர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அமைப்பு ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 15,000 schools லேப்ஸில் வந்து கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்காக அமைப்பு ஒன்று கண்டிப்பாக இது வந்து நீட் ஆஃப் தி அவர் அப்படின்றது தான் சொல்லணும். ஒரு தொலைநோக்கு லாங் டேர்ம் டிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஷார்ட் டேர்மில் நெக்ஸ்ட் இயரில் என்ன இல்லைன்னு, அதாவது காலையில் வந்து எல்லாரும் குறிப்பிட்டது வந்து ஒரு பாப்புலிஸ்ட் பட்ஜெட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எலெக்ஷன் டைமில் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து ஒரு growth oriented இம்பேக்டாக இந்த பட்ஜெட்டை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும். அக்ரிகல்ச்சர் சார் சொல்கிறாங்க அக்ரிகல்ச்சருக்கு ஜென்ரலாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சரலோடைய ஜென்ரல் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து சில அமைப்புகள், அதாவது நீங்கள் முக்கியமாக நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன், அந்த எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல நிறைய கவனம் செலுத்தி இருக்காங்களோ, அதாவது கேஷ்யூ, கோகோ. எக்ஸாக்ட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆன் ஹை வேல்யூ கிராப்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதை கோகோனட், கேஷ்யூ, கோகோ, சாண்டில்வுட், வால்நட்ஸ், ஆல்மண்ட்ஸ் அண்ட் த பைன் நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபிஷரிஸ் வேல்யூ செயினை வந்து ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சில 1000 கோடி. அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அதே மாதிரி கிரெடிட் லிங்க்டு சப்சிடி வந்து 20,000+ வெட்டனரி ப்ரொஃபஷனல்ஸை வந்து இன்னும் ஃபர்தராக ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும். அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி இந்தியாஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டெவலப்மெண்ட்டுக்காக கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டூரிசம் அதே மாதிரி நம்ம பேசணும். நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி இன்னைக்கு ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து முக்கியமாக போத் ஆஃப்லைன் டூரிசம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தி டெம்பிள் டூரிசம்ஸ் அதை ப்ரொமோட் பண்ணணும். நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்னு சொல்லி ஒரு தனி அதில் 10,000 டூரிஸ்ட் கைட்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 15 ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸை பற்றி டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு லாங் டேர்ம் ஒரு growth oriented ஆஸ்பெக்டை பாலிசி அண்ட் சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ஸாக கண்டிப்பாக அதில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். திரு ஸ்ரீராம் பார்த்தசாரதி, இப்போ யூஎஸோட அந்த டேரிஃப் அவங்களோட ஃபாரின் நேஷனல் பாலிசி அப்படின்றது இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. ஸோ அதை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரியாக இந்த பட்ஜெட் இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் இருந்தது. அப்படி இருந்ததா? இந்த பட்ஜெட்டை நீங்கள் வந்து மதர் ஆஃப் ஆல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் சைன் போட்டாங்க இல்லையா, அதோடு சேர்த்து பாருங்கள். அதுதான் மெயின் இனிஷியேட்டிவ் டு சேலஞ்ச் தட் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ அந்த அக்ரிமெண்ட் மூலமாக தான் வந்து நமக்கு இந்த யூஎஸோடைய டேரிஃப்
அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த அக்ரிமெண்ட் தான் அது. இது பட்ஜெட்டுக்கு முன்னாடியே என்ட்ரான ஒரு அக்ரிமெண்ட். ஸோ அந்த தாக்கத்தின் மூலமாக நம்ம இந்தியாவுக்கு நிறைய இருக்குது. என்னதான் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸுன்னும் போது சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும் அதுக்காக ஆஸ் அ கண்ட்ரி we cannot அதாவது என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு கண்ட்ரியாக நம்ம இந்தியா ஆஸ் அ ஹோல்னு பார்க்கும் பொழுது நம்ம அதுக்கான முயற்சிகளை தான் எடுக்கணுமே தவிர அந்த பாத்தில் தான் இந்த கவர்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த 11வது வருஷம் 12வது வருஷம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இத்தனை தடைகளையும் தாண்டி பிரதமர் மோடியோடைய கவர்மெண்ட் இது எல்லாத்தையும் சந்திச்சுட்டு தான் வராங்க. அதனால் 100% அவங்களுடைய நோக்கம் லாங் ஸ்டாண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றதெல்லாம் டெவலப் பண்ணுறது. இப்போ க்ளவுட் சர்வீசஸுக்கு 2047 வரைக்கும் இன்கம் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணமே இதெல்லாம் ஒன்றொன்னா சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீங்கள் கேட்டிங்க இந்த எஸ்டிடியில் வந்து சேஞ்ச் இருக்குது 5%ன்னு. இப்போ டெரிவேட்டிவ்ஸ் டீல் பண்ணுறாங்க, ஃபியூச்சர்ஸ் டீல் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் கர்டெயில் பண்ணுறதுக்கு. இன்னொரு கேள்வி நீங்கள் அப்போ கேட்கும் பொழுது என்னால் அதுக்கான பதிலை சொல்ல முடியல. இந்த இண்டிவிஜுவல் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸை கம்மி பண்ணல. இப்போ GST 2 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. அதன் மூலமாக கவர்மெண்ட்டு தட் இஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஃபர்கான் 1.7 lakh crore அதனுடைய கலெக்ஷன் கம்மியாகும். ஏன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை பர்சன்டேஜ் எல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணி GST 2ன்றது வந்தது. ஸோ அது எல்லாத்தையும் சரி கட்டணும் பொழுது எல்லா நேரங்களிலும் எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது. ஆல்ரெடி இவங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக டாக்ஸேஷன் கம்மியாயிருச்சு. அடுத்து GST மூலமாக எத்தனையோ கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸில் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு கம்மியாயிருச்சு. ஸோ இதை மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது we are on our success path. 2047 வச்சிருக்கும் பொழுது 100% as a Indian we should all have to agree that we will reach that. இல்லை இப்போ அந்த பாத்தில் போகிறோம் அப்படின்னா எந்த திட்டங்கள் அந்த பாத்தை இன்னும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுக்கான அறிவிப்புகளாக என்ன இடம் பெற்றது? அதுதான் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரி ப்ரொமோஷன்லேருந்து புது ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுக்கறது, எஜுகேஷன், ஃபார்மா, இது எல்லாமே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் பண்ணி தானே வருது. இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆக 100% கண்ட்ரியோட எக்கனாமியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம இருந்த 2014 இருந்ததுலேருந்து இப்போ 4வது 3வது நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம்னா அடுத்து 2வது நிலைமைக்கு வரோம்னா தேர் ஆல் வெரி பிக் ஆஸ் எ எக்கனாமி. அதை சேலஞ்ச் பண்ணி நம்ம வரோன்றதே we have to be very proud of it. ஸோ அதுக்கான திசையை நோக்கி தான் நம்ம போகிறோன்றது என்னுடைய தாழ்மையான பட் கிளியரான ஒரு கருத்து, தீர்க்கமான ஒரு கருத்து. ஜாப் கிரியேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக பார்க்கப்பட்டது. ஆமா, அந்த வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கான அறிவிப்புகளாக இப்போ இந்த வேலை வாய்ப்பை பத்தி நீங்க பேசும்பொழுது நான் சொல்றேன். இப்போ வந்து MSMEக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, MSMEன்றது ஒரு சிறு தொழில், அவங்களுக்கான காஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க வந்து ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டோ கம்பெனி செக்ரட்டரியோ வச்சு அவங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ணும். அந்த காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதுக்காக அவங்க புதுசா என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு புது கோர்ஸ் ரெடி பண்ணீங்க, அந்த கோர்ஸை வந்து கற்றுக் கொடுங்க. அந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல்ஸை இங்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு எம்ப்ளாய் பண்ணுங்க. நீங்கள் அந்த அளவுக்கு படித்து அந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுறதை விட ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுங்க, அந்த கோர்ஸை படிக்க வைங்க, அவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ண வைங்கிறாங்க. அதன் மூலம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வர நியூ ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு ஒரு வேலை கிடைக்குது. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த டூரிசம் கைட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வராங்க. இதெல்லாம் ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அதுதான் சார், இப்போ எல்லாமே ஸ்கில்லிங் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு, அது சரிதான். இப்போ ஒருத்தர் ஒரு டிகிரி முடிச்சதுக்கு பிறகு திரும்ப அந்த ரீஸ்கில்லிங் சைக்கிளிங்குள்ளவே தான் போக வேண்டியிருக்கு. நேரடியாக வேலைக்கு என்ன படிச்சாரோ அதற்கான வேலை வாய்ப்பு அது என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா ஸ்கில்லிங் ரிலேட்டடான அறிவிப்புகளாகத்தான் அது பட்டியலிடப்படுது. ஆனால் ஜாப், இந்த ஜாப் அவருக்கு கிடைக்கும், இந்த நிறுவனத்தில் கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு சூழல் உருவாகிறதுக்கான அறிவிப்பாக இருக்கா? மேடம், இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை, பிரதமருடைய இந்த ஸ்கீம் இருக்குது. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து இன்டர்ன்ஷிப் போகிறாங்களோ பிரைம் மினிஸ்டர் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது. அது மூலமாக அத்தனை கோடி பேருக்கு அக்ராஸ் இந்தியா வேரியஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் அவங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம். அவங்க வந்து ஒரு கிராமத்துலேயோ வேறு ஏதாவது வில்லேஜ்லேயோ கூட இருப்பாங்க. அந்த ஸ்கீம் மூலமாக அவங்க போகலாம். தமிழ்நாட்டில் பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா, இந்த மாதிரி பிரதமருடைய ஸ்கீம்ஸே நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல. இப்போ பீகாரில் இருக்கிறவர் வந்து TCSல போய் ஒர்க் பண்ணுறாரு, அந்த மாதிரி இருக்குது. நாங்கள் மற்ற இடங்களில் எங்களுக்கு நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால அக்ராஸ் இந்தியா ட்ராவல் பண்ணுறதுனால எங்களால் அதை ஈஸியாக உணர முடிகிறது. மற்ற இடத்துல 100% ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இது புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறது எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு ஸ்கில் வேணும் மேடம். இப்போ நம்ம வெறும் BCom முடிச்சுட்டு வெளியே வராங்கன்னா ஒரு டேலி படிச்சா அக்கௌண்ட்ஸ் கிடைக்குங்கிறாங்க. அதுக்காக உடனே ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்கில் எவ்ரிபடி ஹஸ் டு டெவலப். தட் இஸ் அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இல்லையா? சரி, ஓகே. திரு சுந்தர்ராமன், நீங்கள் இதற்கு முன்பு பேசும்போது சொன்னீங்க தேர்தலையொட்டி அறிவிப்புகள் இடம்பெறும் அப்படின்னு எல்லாரும் பேசியிருந்தாங்க அப்படின்னு. முதலமைச்சர் கூட ஒரு ட்வீட் போட்டிருந்தாரு, தேர்தலுக்காகவாவது தமிழ்நாட்டிற்கு ஏதாவது முக்கிய அறிவிப்புகள் வருமா அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அப்படி கூட அறிவிப்புகள் வரல அப்படின்ற ஒரு கருத்தை இப்போ முன்வைக்கிறாங்க. உங்கள் பார்வையில்? அது நான் கூட அதுக்கு பதில் போட்டிருந்தேன் காலையிலேயே.
அதாவது வந்து நம்மளுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் கொடுத்தது வந்து தேர்தலுக்காக வருமானு கேட்கல, தமிழகத்துக்கு நாங்கள் இதெல்லாம் கேட்டிருந்தோமே அதெல்லாம் வந்துதா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க. அவங்க முக்கியமாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கல்வி நிதி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இந்த கல்வி நிதியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடுலேருந்து மத்திய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு 1.8 lakhs crores கல்வி நிதி கொடுத்துருக்கு. பல திட்டங்கள் ஒன்றும் யூட்டிலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் வரல அப்படின்றது தான் அதுக்கு வந்து நம்மளுடைய பதில். ஜல்ஜீவன் மிஷன் பற்றி அவங்க கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க. தமிழ்நாடுடைய ஒதுக்கீடு மொத்தம் பார்த்தோம்னா 3112 கோடி. ஆனால் 2024 வரை மாநில பங்கு செயல்படுத்தும் வேகம் தேசிய சராசரியத்தோட நிலையோட கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் இதே பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயல்திறன் இருந்த மாநிலங்கள் யூபி, எம்பி, குஜராத், அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கான ரிலீஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க பார்க்கணும். நீங்கள் மெட்ரோ ரயில் பற்றி நீங்கள் ஆல்ரெடி கேட்டிருந்தீங்க. ஆனால் அதுக்கு வந்து அழகா ஸ்ரீராம் கூட சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து அவங்களுடைய டிபிஆர் மாநில பங்கு முடிந்த இடங்களில் தான் அது தொடங்குகின்ற அப்படின்னு கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ்நாடுடைய ரயில்வே முதலீடு மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2014 25 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 4 மடங்கு உயர்ந்திருக்கு அப்படின்றது தான் முக்கியம். மதுரை எய்ம்ஸ் பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு அறிவிப்பு அரசியல் அப்படின்றது. சார் மேடம், நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பட்ஜெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு அரசியல் டாக்குமெண்ட்டாக மட்டும் நம்ம பார்க்காம growth oriented, skill to implement whatever been sanctioned அப்படின்றது பார்க்கணும். நான் இதில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். நீங்கள் இந்த யூஎஸ் டாரிஃப் பற்றி ரியாக்ஷன்ஸ் கேட்டிங்க. அதுக்கு பதில் நீங்கள் the way in which மோடி கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரம்ப்பை வந்து எப்படியோட ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நேரடியான ஸ்ட்ராங் ரியாக்ஷன்ஸே இல்லை. இந்த பட்ஜெட்டை கூட இந்த யூஎஸ் டாரிஃபுக்கு வந்து டைரெக்டாக ரிப்ளை இல்லைனா கூட மறைமுகமாக எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் பாருங்கள். ஆரம்பத்தில் கூட அவங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி, புட்டின் அவர்களுடைய இந்திய வருகை, யூரோப்பியன் யூனியனோட ட்ரேட் டீல், இந்த பட்ஜெட்டில் பார்ப்போம். நான் யூஎஸ், அதாவது ஒரு எக்கானமி வந்து யூஎஸ்னால இம்பேக்ட் ஆகும் போது நாங்கள் புத்திசாலித்தனமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு எக்கானமிக் ஆங்கிளில் நான் யூஎஸ் டாரிஃப் இம்பேக்ட் செக்டார்ஸை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணணும். நீங்கள் பாருங்கள், இந்த சர்வீஸ் செக்டார், அதே மாதிரி யூஎஸ் டாரிஃப்னால இம்பேக்ட் ஆகக்கூடிய எம்எஸ்எம்இ, அந்த எம்எஸ்எம்இக்கு லிக்விடிட்டி, எம்எஸ்எம்இக்கான அலோகேஷன் ஆஃப் ஃபண்டு, அது பாருங்கள். இந்த பட்ஜெட்டில் முக்கியமாக யூஎஸ் டாரிஃப் பற்றி இதுதான் மோடியோட ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரெஸ்பான்ஸ். நம்ம வந்து 2026-27 இந்த பட்ஜெட்டில் யூஎஸ் டாரிஃப் பற்றி நேர்முகமாக சொல்லனா கூட வித்தவுட் நேமிங் இட் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரெஸ்பான்ஸ், அதுக்கான ப்ரிப்பேர்ட்னஸ், ஓகே, ஸ்ட்ரெங்தனிங் த எம்எஸ்எம்இ, கிவிங் த லிக்விடிட்டி டு தெம், இதுதான் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். சரி, ஓகே. தொடர்ந்து இந்திய தொழில்முனைவோர் சங்கத்திலிருந்து திரு ரகுநாதன் நம்மோடு இணைகிறார். அவரோடு பேசலாம். சார் வணக்கம். பட்ஜெட் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியதாக இந்த பட்ஜெட் அமைந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா? பட்ஜெட்டை கேட்டுட்டேன். என்னுடைய பார்வை சிறு குறு தொழில்கள் சார்ந்து மட்டும்தான். சிறு குறு தொழில்களை பொறுத்தவரை இந்த பட்ஜெட்டில் எந்த விதமான அறிவிப்பும் எதிர்பார்த்ததை விட்டுருங்க, அவர்களது வாழ்க்கை முன்னேறுவதற்குண்டான அறிவிப்பை நான் பார்க்கல. 2 விஷயம் நான் சொல்லிக்கிட்டே வரேன். நீங்க அதுல இருந்து மாறுபடுறீங்கன்னா எனக்கு சொல்லுங்க. என்னுடைய நண்பரும் சுந்தரமனும் சொல்லட்டும் மாறுபட்டார்னா. ஏன்னா நான் பேசுறது ஃபீல்டுல இருந்து பேசுறோம். இன்றைக்கு பர்னிங் இஷ்யூ எம்எஸ்எம்இ கிட்ட என்ன இருக்கு? பர்னிங் இஷ்யூ கேட்டீங்கன்னா, 1, கடன் எளிதாக கிடைக்கல. மேலே இருக்கிறவங்க கடனுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கறாங்க, கடனுக்கு எந்த விதமான கொலாட்டரும் இல்லாம வங்கி கிட்ட வாங்கிக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஆனா வங்கியில அது நடக்கிறது இல்லை. அந்த இடைப்பட்ட இடைவெளியை குறைக்கணும் சொல்லிட்டு இருந்தோம், நடக்கல. அதே மாதிரி வாரா பணம் அதிகமாயிட்டே போகுது. மேல இருக்கிறவங்க த்ரெட் பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்றாங்க, மேல இருக்கிறவங்க பாலிசி கிரியேட் பண்றவங்க வருமான வரிக்குள்ள வராது, இந்த வருஷத்துக்குள்ள ஒரு 45 நாளைக்குள்ள நீங்க ஒரு எம்எஸ்எம்இனுடைய தொகையை செலுத்தலாம், அடுத்த வருஷத்துக்கு கொண்டு போயிருவோன்றாங்க. ஆனா நடைமுறையில் அது வருதா? ஆர்டரே நின்று போன சூழ்நிலையில இருக்கிறோம். 3வதாக சொல்றாங்க R&Dக்கு ஆதரவுன்னு. R&D நான் எப்ப பண்ணுவேன்? சுவர் இருந்தால் தானே சித்திரம் எழுத முடியும். சுவரே விரிசல் விட்டு காணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில R&Dக்கு எப்படி போவேன் நானு?
அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு எப்படி எனக்கு ஃபண்ட் அலோகேஷன் கொடுக்க போறீங்க? குறுந்தொழில்களுக்கு தனியாக ஒரு வங்கியை ஏற்படுத்துங்க, அவர்களுக்கு அதே என்பிஏ நாம்ஸ் கொடுக்காம கொஞ்சம் மாறுதல்களை கொடுக்கும்னு கேட்டோம். அதை பற்றிய அறிவிப்பு எதுவும் இல்லையே. யுஎஸ் டாரிஃப் மாதிரி போர் வந்தால் இங்க ஒரு பாதிப்பு, யுஎஸ் டாரிஃப் வந்தால் ஒரு பாதிப்பு, கண்டெய்னர் தட்டுப்பாடு வந்தால் ஒரு பாதிப்பு, மூலப்பொருட்களின் தட்டுப்பாடுகள் வந்தால் ஒரு பாதிப்பு, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மாறினால் ஒரு பாதிப்பு. இந்த மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்படும் காலங்களிலே நீங்கள் ஒரு ஃபண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க, எமர்ஜென்சி ரிலீஃப் ஃபண்டுன்னு ஸ்மால் அண்ட் மைக்ரோ என்டர்பிரைசஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணுங்க. ஒரு எஸ்ஓபி மாதிரி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா பாராட்டி இருப்போம். 6 மாசம் ஆச்சு யுஎஸ் டாரிஃப் வந்து, மக்கள் இங்க தொழில் பண்ண முடியாம ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற நிலைமையில இருக்கிறாங்க. நாளைக்கு 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் இயங்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் தான் திருப்பூர்ல மட்டுமே காணப்படுகிறது. அப்போ என்ன ரிலீஃப் இந்த பட்ஜெட்ல வந்தது? வரல. சந்தைப்படுத்துவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் சிறு குறு தொழில்களுக்கு என்ன ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம்? ஏற்கனவே இருந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்ம், சாம்பியன் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தது. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வளரவே இல்லையே. 25% வாங்குவது சிறு குறு தொழில்கள் கிட்ட இருந்து வாங்கணும்னு சொன்னோம். அதை யாரும் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரது இல்லையே. எங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றது? எப்படி ரிட்ரஸல் பண்றது? இந்திக்கு ஒரு 10,000 கோடி ரூபாய்க்கு ஒரு ஸ்கீம் கொடுத்திருக்காங்க. இதே ஸ்கீம் தானே போன வருஷம் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னு கொடுத்தீங்க. அது இன்னும் டேக் ஆஃபே ஆகலையே. 1 கோடி பேருக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்கீம் கொடுத்தீங்களே 2 வருஷம் முன்னாடி. 2 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறமும் அதுல 40,000 பேர் கூட ட்ரெயின் ஆகலையே. வேலை வாய்ப்புகளை முன்னேற்றி கொடுங்கன்னு சொல்றோம். ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் ஆண்டர்பிரனர்ஸுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்றோம். இந்த மினரல் காரிடார் நமக்கு மிகுந்த உதவியாக இருக்கும். இது மிக மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு திட்டம். அதே போல ஹை ஸ்பீட் ரயில் கனெக்டிவிட்டி. இன்னைக்கு இங்க மெட்ரோ ரயில்ல தவறான திட்டத்தை கொடுத்துட்டு மதுரைக்கும் கோவைக்கும் மெட்ரோ ரயில் வரலன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற நேரத்தில் ஹை ஸ்பீட் ரயில் கனெக்டிவிட்டி, பயண நேரம் குறையும், பயணியாளர் தொழில் போக்குவரத்து மேம்படும், வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். இது தமிழகத்தின் பொருளாதார இணைப்பை மேம்படுத்தும். இது ஹை ரயில் காரிடார் சென்னை, ஹைதராபாத், பெங்களூர், சென்னை ஆக 2 மிகப்பெரிய காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டிஸ் சென்னை இணைக்கப்படுகிறது. மிக பிரம்மாண்டமான பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கும். ஏற்கனவே அதிகமான வந்தே பாரத் ரயில்கள் தமிழகத்திற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தேங்காய் வளர்ச்சி திட்டம் எந்த மாநிலத்தையும் விட தமிழக விவசாயிகள் அதிகமாக பலன் பெறுவார்கள். ஆக தேங்காய் விவசாயத்திற்கு சிறப்பு திட்டம் என்பது உற்பத்தி திறனை அதிகரிக்கும், ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும். தேங்காய் உற்பத்தியை அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல் பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கும். தேங்காய் உற்பத்தி திட்டம் மாதிரியே முந்திரி உற்பத்தி திட்டம், ரப்பர் உற்பத்தி திட்டம், இவையெல்லாம் தமிழகத்திற்கு பலன் உள்ளதாக இருக்கும். அதே போல தமிழ்நாட்டில் பொதிகையில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மலையேற்றம், இது மிக மிக முக்கியமானது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நாம் மருத்துவம் என்ற முறையில் 17 புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. காப்பீட்டிற்கு முழுவதுமாக வரி விலக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரேடியாலஜி, கேன்சர் போன்ற துறைகள் மேம்படுத்தப்படும் என்பது மட்டுமல்லாமல் மெடிக்கல் டூரிசம் மேம்படுத்தப்படும் என்றால் தமிழகம் தான் அதிக பலன் பெறும். ஏனென்றால் உயர் மருத்துவ சிகிச்சை தமிழகத்தில் தான் அதிகம் இருக்கிறது. மருத்துவ காப்பீட்டிற்கான வரி குறைக்கப்படுகிறது. ஆக இது எல்லாமே எல்லோரும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான திட்டங்கள். அதனால் தமிழகம் தனியாக மிக அதிகமாக பலன் பெறும். இந்த வகையில் நான் மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய மோடி அவர்களுக்கும் எனது வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதாவது அவர் மேக் இன் இந்தியா தான் அவருக்கு தெரியும், பேக் இன் இந்தியாலாம் அவருக்கு தெரியாது. அதனால வயிற்றெரிச்சல். இந்த திமுகவையும் காங்கிரஸையும் போற ஒரு கட்சியை நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. மக்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறத விட ஒரு தோல்வியான பட்ஜெட் நடக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறது எவ்வளவு கீழ்த்தரமான மனநிலை என்பது எனக்கு தெரியல.
முதலமைச்சர் மாதிரி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்கு முன்னாலேயே தமிழகத்தை தலைகுனிய வைத்து விட்டார். இந்த பட்ஜெட் தமிழகத்தை தலை நிமிர வைத்திருக்கிறது என்று நான் சொல்ல முடியும். அதனால பொருளாதார வளர்ச்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாட்டில் வளர்ச்சி எங்கன்னு பார்க்காம ஷேர் மார்க்கெட் என்ன ஆகுது அதை மட்டுமே சொல்லிக் கொண்டிருப்பதை நான் வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். மக்கள் அனைவருக்கும் வளர்ச்சியான பட்ஜெட் என்று தெரிந்து கொள்கிறேன். ஏற்கனவே நாடு பலமான பொருளாதார வளர்ச்சியை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது. இப்ப அவங்களுக்குலாம் என்ன கவலைனா, ஏன் வெளிநடப்பு செஞ்சாங்கன்னா, வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களும் வருமானத்தை மறைப்பவர்களுக்கும் 100% பெனால்டி சொன்னாங்க பாருங்க. இதை இவங்களால பொறுத்து கொள்ள முடியாது. அதனால இவர்களுக்கு அது ஏமாற்றமான பட்ஜெட், மக்களுக்கு இது வளர்ச்சியான பட்ஜெட், மக்கள் எதிர்பார்த்திருக்கின்ற பட்ஜெட் என்று சொல்ல முடியும். எப்போதும் போல திருக்குறளை சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிக்கிறீங்களா என்ன? கேலி செய்யறாரு, அது கூடமா உங்களுக்கு தெரியல? பெருமையான திருக்குறளை பயன்படுத்துவதை நீங்க கேலி செய்றீங்க. அப்படித்தான் நான் சொல்லுவேன். எப்போ மாதிரி திருக்குறளை வச்சு ஆரம்பிப்பீங்கன்னா, திருக்குறளை வச்சு ஆரம்பிக்கிறத பெருமையா கருதுறாரா என்ன நான் கேட்கிறேன். ஆக நீங்க என்னைக்கு பார்லிமெண்ட்ல தமிழை பெருமைப்படுத்தினது கிடையாது. செங்கோலை பெருமைப்படுத்தும் போது நீங்கள் சிறுமைப்படுத்தினீர்கள். அப்படி படுத்தும் போது தேர்தலுக்கான பட்ஜெட் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்க பட்ஜெட் கொடுப்பீங்க, நீங்க தேர்தலுக்காக சுற்றுப்பயணம் செய்வீங்க, நீங்க தேர்தலுக்கான வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றீங்க, நிறைவேற்றாத வாக்குறுதிகள் வேற இருக்கு. அதனால ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே முதலமைச்சரின் குறுகலான புத்தி, குறுகிய புத்தி நன்றாக வெளிப்படுத்தியது என்பதை நான் இங்க சொல்லுவேன். இது எப்படி நான் தமிழ்நாட்டில் இந்து கோயில்களில் உள்ள உண்டியல் மட்டும் எடுக்கும்போது வேற்றுமை ஒட்டுமொத்த கோயில்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்து கோயில்களுக்கு மட்டும் அறநிலையத்துறை இருக்கு, இந்து கோயில் உண்டியல் மட்டும் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வேற்றுமை தெரியல. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது வளர்ச்சிக்கான திட்டம். சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினார்கள். அப்படின்னா என்ன? வளர்ச்சி திட்டம் எல்லோருக்குமானதுதான். அதுக்காக இந்த நாட்டில் கோயிலை பற்றியே பேசக்கூடாதுன்னா என்ன அர்த்தம்ன்றதான் எனது கேள்வி. அதனால அது சுற்றுலா தலம், பல பேர் அதிகமாக மக்கள் சுற்றுப்பயணம் செய்வது, அதனால சுற்றுப்பயணத்திற்கு பல சலுகைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை. நிச்சயமா பேசுவாங்க. நமக்கு இப்ப மேனட்டால நமக்கு தெரிகிறது. அது மட்டுமல்ல, பெண்களுக்காக நீங்க 1000 ரூபாய் மட்டும் கொடுக்கறது இல்லாம அவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக ஆக்குவோம் என்பதும், சுய உதவி குழுக்களுக்காக அவர்களுக்கு விற்பனை மையங்கள் அமைத்து கொடுப்போம் என்பதும், அவர்களை தொழில் முனைவோர்களாக ஆக்குவோம் என்பதும் பெண்களுக்கான மிக பிரம்மாண்டமான திட்டம். அதனால அது மட்டும் இல்ல, கண்டென்ட் கிரியேஷன் 15,000 பள்ளிகளிலும் 5,000 கல்லூரிகளிலும் கண்டென்ட் கிரியேஷன் கொண்டு வருவோம் என்று சொன்னது மிக மிக நல்ல விஷயம் இளைஞர்களுக்காக. மரியாதைக்குரிய நிர்மலா சீதாராமன் முதல்ல சொல்லிட்டாங்க, இது இளைஞர்களுக்கான பட்ஜெட், இளைஞர்களை மேம்படுத்துவதற்கான பட்ஜெட். ரெடி தான். இந்த மைக்கெல்லாம் எடுத்த பிறகு criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support with TREADS
More than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREADS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs. Serve